Hello everyone, welcome to Students Learning Center, Empowering Minds. ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಂದ ವಿ ಗೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 7th ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ 1, ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್. ಬಿಫೋರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದಿ NTSC ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. NTSC, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸರ್ಚ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫ್ರೀ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ನೀವು ಓದೋ ತನಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಾಡೋಂಥಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್, ನಿಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಸಿಗೆ ಹೋದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಯು ನೀಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ದಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಫುಡ್ that provide us with energy that facilitates repair and growth and helps to carry out different life processes. All living organisms require food. The food gives energy to the organisms for the growth and the maintenance of their body functions. Carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are the components of the food. About these carbohydrates, proteins, fats and vitamins we have seen in class 6th chapters. So you can go and check it out. These components of food are necessary for our body and are called nutrients. Nutrition is the mode of taking food by an organisms and its utilization by the body. Green plants prepare their own food, while humans and animals are directly or indirectly depend on plants for their food. Plants are the only organisms that can prepare their food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. Nutrition is of basically two types, autotrophic and heterotrophic. Here ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀರನ್ನ ತಗೊಂಡು ವಾಟರ್, ಸನ್ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಔಟ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು NPK, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. N ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 7 ಆ್ಯಂಡ್ K ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ K ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲಿಯಮ್, ಅಂದರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Its atomic number is 19 and P stands for phosphorus. Atomic number is 15. Plants ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥವು. Mode of nutrition. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic. Auto ಅಂದರೆ self, tropos ಅಂದರೆ nourishment. Therefore plants are called autotrophic. Animals and most other organisms take in ready-made food prepared by the plants. They are called heterotrophs. Heteros ಅಂದರೆ other. The mode of nutrition is called as heterotrophic nutrition. If you look at the difference between autotrophs and heterotrophs, autotrophs make their own food and include plants, some protists and some bacteria. Heterotrophs ಅಂದರೆ cannot make their own food, must obtain energy from outside sources. That is example for heterotrophs ಅಂದರೆ fungi and some bacteria. Even humans are also heterotrophs. Photosynthesis, the process by which autotrophic green plants make their own food from simple inorganic substances like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and green pigment or chlorophyll is known as photosynthesis. Ills photosynthesis ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ? The site of photosynthesis. The process of photosynthesis takes place in green leaves. Therefore, leaves are referred to as the food factories of plants. Photosynthetic process can occur in other green parts of the plant like stem, but is not enough for meeting all the needs of the plant. Reactions involved in photosynthesis. It is a chemical reaction, symbolical agide. CO2 ಅಂದರೆ carbon dioxide, H2O that is water in the presence of sunlight and chlorophyll ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ C6H12O6 that is a sugar or glucose ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್, the oxygen we need for breathing, no, that's it. Chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. The sun is the ultimate source of energy for all living organisms. Photosynthesis ಹೇಗೆ ನಡೀತೆ ಅಂದರೆ, look here, plants root in ಏನು ತಗೊತಿದೆ, ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. What happens then? The plant draws up, first one, the plant draws up water and minerals from the ground through roots. Second one ಏನಾಗುತ್ತೆ, the leaves take in carbon dioxide from the air and release oxygen. Oxygen ನಮಗೆ ಬೇಕಲ್ವಾ. Then sunlight gives chloroplast energy to make sugar, that is food. Is a simple process involved in the photosynthesis.
Next, the inorganic raw material, that is carbon dioxide (CO2), is taken from the air through the tiny pores present on the surface of leaves called stomata. Carbon dioxide is taken in through tiny pores of the leaves. The pores surrounded by the guard cell, and such pores are called stomata. If you see or look at the picture, diagram, guard cells or swollen cells, we call it stomata. ಬೇಕಿದಾಗ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡತ್ತಿದು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಲ್, ನೋ. You learn in upcoming slides. Water is absorbed through the roots of the plants from the soil and is transported to leaves by vessels which act like pipes. These vessels form the continuous path from roots to the leaves for the movement of nutrients. The green pigment called chlorophyll helps to capture the energy of the sunlight. ಟ್ಯೂಬ್ ಥರ ಈ ಮನೆ ನೆಲ್ಲಿನ ಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ, ಅದು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ xylem ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಅದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್, ಅದೇನೆಂದರೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ರೂಟ್ಸಿಂದ ಲೀವ್ಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಬಿಡೋದೇ ಅದರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಲಸ. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಇಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, there would be no food on earth. Of course, photosynthesis is necessary for the production of oxygen gas in the atmosphere, which is necessary for the respiration of organisms. When the plant nutrient contains carbon, hydrogen and oxygen along with nitrogen elements, it is called as a protein. ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪ್ರೋಟೀನ್. It contains mainly nitrogen, hydrogen and oxygen. Look here, figure ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋಮಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೀವ್ಸ್, ಸ್ಟೋಮಾ, ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್, ಗ್ರೀನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. Nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. However, plants cannot absorb nitrogen in this form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into soil. These are absorbed by the plants along with water. The element nitrogen comes from soil in the form of nitrate by the actions of some bacteria present in soils and forms amino acids, which is then converted into proteins. Therefore, plants also make fats and proteins as their food. Plants also make fats and proteins as their food. Replenished in soil. As plants absorb minerals, nutrients from soil, so their amount in soil keep on declining. Plants ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿರೋ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ obtain nutrients in plants, that is potassium, phosphorus and nitrogen, etc. Crop require a lot of nitrogen and make proteins. After the harvest, the soil become deficient in nitrogen. Plant need nitrogen in the soluble form. The bacterium called rhizobium can take nitrogen and convert it into soluble form. Is rhizobium and bacteria ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it can take nitrogen and convert it into soluble form. We have nitrogen maximum ಇದೆಲ್ಲ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿರೋ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು ದಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಿಗರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕೌಡಂಗ್ ಇದೇನಿರುತ್ತೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್. ಒಂಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್, ಗೊಬ್ಬರ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲ್ವ, ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್. ರೈಸೋಬಿಯಮ್ ಅ ಸಿಂಬಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಸಿಂಬಯಾಂಟ್ ಅಂದರೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸಿಂಬಯಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಈಗ ನೀನು ತಗೋ ನನಗೆ ಕೊಡು, ನಾನು ತಗೊತೀನಿ ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಷ್ಟು ಕೊಡು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ಎ ರೈಸೋಬಿಯಮ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ನೋ. Rhizobium, just convert. Rhizobium bacteria have ability to take atmospheric nitrogen and convert it into soluble form. These bacteria live in the roots of leguminous plants. Leguminous plants ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಬಟಾಣಿ, ಬೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. They cannot make their own food, so they live on the roots of gram, peas, moong, beans and other legumes and provide them with nitrogen. Most of pulses are obtained from leguminous plants. Pulses ಅಂದರೆ ಕಾಳುಗಳು. In return, the plant provide food and shelter to the bacteria. They have symbiotic relationship.
ಎಸ್, ಸಿಂಬಯಾಟಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೂ ಅದೇ. ಈ ಸಿಂಬಯಾಟಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸಿಂಬಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ನೀಡ್ಸ್. ಈಗ cells. The bodies of living organisms are made up of tiny unit cells called cells. Tiny units called cells. Some organisms are made up of only one cell. The cell is enclosed by a thin outer boundary called the cell membrane. Most cells have distinct centrally located spherical structure called the nucleus. The nucleus is surrounded by a jelly-like substance called cytoplasm. One figure ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, that is amoeba. It's a single-celled organism. ಏನು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅಂದರೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂದರೆ ಜೆಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಅದರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ದ ಸ್ಲಿಮಿ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇನ್ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಲ್ಗೆ. ಪಾಚಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಗೆ. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. These contain chlorophyll which gives them green color. They can prepare their own food. These leaves also perform photosynthesis and synthesis starch in them. Deficiency symptoms. ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂಥರ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇಗ ಒಣಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂಥರ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಇನ್ನು ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್, ಓಲ್ಡ್ ಗ್ರೋತ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೀಫಲ್ಲಿ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಟಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡ್ಜಸ್. ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್, ಡಾರ್ಕರ್ ಹ್ಯೂ, ಜಾಸ್ತಿ ಡಾರ್ಕಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಲೀವ್ಸ್ ಡೈ, ಸ್ಟಂಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್, ಬೇಗ ಒಣಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಡಾರ್ಕ್ ವೇನ್ಸ್, ಲೈಟ್ ಲೀವ್ಸ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ಟೆಡ್, ನ್ಯೂ ಗ್ರೋತ್ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಸ್ಟಂಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಹ್ಯಾಪನ್ ಲೀವ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಅದರ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, like humans, animals, such plants depends on the food produced by other plants. They use heterotrophic mode of nutrition. Plants like Cuscuta, it does not have chlorophyll. It take ready-made food from plants on which it climbs. Just here example Cuscuta ಇದೆ. They just climb on other plants, direct ಆಗಿ plant in the plant direct ಆಗಿ nutrients ತಗೊಳುತ್ತೆ. That is a Cuscuta plant, one example. They are called as heterotrophic. The plant on which it climbs is called as a host. It is called parasite since it deprives the host of nutrients. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತೀವಿ, ಲೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಆ ಹೇನಿಗೆ ವಿ ಆರ್ ದಿ ಹೋಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಆಗೋದು. ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲೀಫ್. ದ ಆಪೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಲಿಡ್ which can open and close the mouth of the pitcher plant ಅಂತಿದೆ. ಸೇಮ್ ಒಂಥರ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಥರನೇ, ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಇಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಕೂತಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ಸ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸಡನ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಲೋಸಸ್. ಇಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿವರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಂತವೆ ಇವು. ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್. ವೆನ್ ಅನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದಿ ಪಿಕ್ಚರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ದ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸಸ್ and trapped inside gets entangled into the hair. The insect is digested by digestive juices secreted in the pitcher. Such insect-eating plants are called as insectivorous plants. Saprotrophs. Saprotrophs ಅಂದರೆ the organisms are called as fungi. They secrete digestive juices on dead and decaying matter and convert it into solution. These are called saprotrophic nutrition. Plants which use saprotrophic mode of nutrition are called as saprotrophs. Some organisms live together and share shelter. These are called as symbiotic relation. ಓದಿದ್ವಲ್ಲ ಆಗಲೇ, ಸಿಂಬಯಾಟಿಕ್ ಬೇರೆ. ಸ್ಯಾಪ್ರೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಗೆಟ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಕೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ದೇ ಗ್ರೋ ಆನ್ ಡೀಕೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೌಡಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ವುಡ್, ಬ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಗಿ. ಈಗ ಬ್ರೆಡ್ ತುಂಬ ದಿವಸ ಇಟ್ಟರೆ ಒಂಥರ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಥರ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ನಾವು ಬ್ರೆಡ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಫಂಗಿ. ಬೂಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದಿದೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಈಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಟು ಅವರ್ ಬಾಡಿ.
Some example, fungi live on the roots of trees. The tree provide nutrients to fungus and in return receives help from it, take up water and nutrients from the soil. In organisms like lichens, a chlorophyll containing partner, which is an alga, and the fungus live together. Summaries of this class. All organisms take food and utilize it to get energy for the growth and maintenance of their bodies. Green plants synthesize their food themselves by the process of photosynthesis. They are autotrophs. Plants use simple chemical substances like carbon dioxide, that is CO2, water, H2O, and minerals for the synthesis of food. Chlorophyll and sunlight are essential requirements for photosynthesis. Complex chemical substances such as carbohydrates are the products of photosynthesis. Solar energy is stored in the form of food in the leaves with the help of chlorophyll. Oxygen is produced during photosynthesis. Oxygen released in photosynthesis is utilized by living organisms for their survival. Fungi derive nutrition from dead and decaying organic matter, are called saprotrophs. Plants like ascuta are parasites. They take food from the host plant. A few plants and animals depend on others for their nutrition and are called heterotrophs. And thank you for listening. We can contact us on YouTube, Instagram, Telegram. Any doubts ಇದ್ರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, we will answer it. Once again, thank you and don't forget about the NTSC and abacus classes.